E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Night Wolf e hoje voltamos aqui com Greedfall não, Greedfall. É que eu também tô gravando Greedfall, gente, perdão. Bora continuar aqui então, pessoal, não esquece do like e compartilha se você é novo e curtiu o canal, gosta muito de RPG, seja bem-vindo aí no canal. Então bora lá. Vamos hoje entregar, tá? A última gameplay a gente tava aqui, ó, só pra vocês recapitularem, lembrarem também, aqui ó. Cadê? O Vale da Grande Batalha? Não, não era aqui não. Não, região de Riquezas. A gente... na última parte, o que a gente fez mesmo? Meu Deus, me deu branco. Ah, a tribo ia atacar eles. E a gente foi lá, avisou, certo? Eu avisei em off, certo? A gente não matou o líder dos bandidos. Do bandido não, né? Da tribo. Deixou eles embora. E eu fui lá, terminei a quest. E agora eu vim pra cá pra gente conversar com Constantin sobre a pista das duas nações sobre a doença aí. E vamos ver depois qual que vai ser o próximo passo da missão principal. Então bora lá. Ó o ferreiro. Olha que legal, deixa eu mostrar pra vocês, acho que vocês não viram ainda. Ó, produzir alguma coisa, você pega aqui, vamos pegar minha armadura. Melhorar. Ó, ele faz outras coisas pra você, tá? Por um preço, certo? É mais caro. Ó o preço aqui, ó, 120, é isso? 120? Acho que é isso mesmo. Tá vendo? Olha que legal. Isso aqui eu vou gastar... Ah, vamos fazer isso aqui. Ó, melhorar. Ah, tá, beleza. E aí, vamos colocar... melhores, né, mano? Pode ser essa aqui. 120 também, 2 e 2, beleza. E aqui, será que eu consigo colocar... Ah, ciência. Ó, bolsa de ferramentas, gazua mais um. E mais 3 na geração de fúria. Que isso? Ah, isso é o que tava. Kit básico, vigor, pergaminho. Pior que talismã. Ah, vou... Pera aí, isso aqui... Vou ficar com o meu mesmo, tá, gente? Com o meu mesmo. Ah, tem esse roxo aqui, vai aumentar minha... Ah, não sei. Não vai ajudar muita coisa e é muita grana. Deixa assim mesmo. Tá bom. Então vocês viram o que a gente pode fazer? Quer ver? Ó, se eu pegar essa manopla aqui, eu posso colocar criação nela. Com ele, vamos ver. Equilíbrio. Tem algum que dá criação? Cara, nenhum! Que merda! Vou fazer o seguinte, vamos equipar isso aqui. Sabe por quê? Minha bota, vou melhorar também. Nossa, Meu Deus! Pode colocar. Quer ver? Cadê minha luva, né? Minha luva. Porque assim, quando eu precisar fazer isso aqui, eu troco. Pronto. Tá? Vou melhorar só meu personagem por enquanto, certo? Porque eu não tenho muita grana pra melhorar os personagens NPC que ajudam a gente. Vamos lá falar com ele. Ué? Ah, aqui. Precisava comprar munição, hein? Munição tá acabando. E aí, meu primo? Primão? Come closer and tell me what brings you. I have been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then. Was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. I would not have allowed anything bad to happen to him, Your Highness. Oh, it's just us here, Kurt.
Why not continue to call me by my given name? Carry on with your story, cousin. I'm impatient to know what secrets our illustrious neighbors have discovered. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing, and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be the result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. O que esse cara tá fazendo comigo? Me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my daughter. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they are unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Taleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Taleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on her investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my daughter. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You are thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Claro, vamos lá. Como sempre, diálogos muito bem feitos. História tá legal. Sem ser pesada e cansativa. Tô gostando bastante, não sei vocês. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, é aqui, gente, ó. O Vale da Grande Batalha. Eu sabia que ia ter alguma coisa ali, hein? Vamos pra lá então direto, já que a gente já conhece, né? Ou a gente pode passar aqui, ó. Volte em 2 dias, não passou ainda. Sobre as ruínas, fala com... Ele tá perto de mim aqui? Tá perto essa quest pra mim resolver já? Volte em 2 dias. Já passou 2 dias, vamos falar com ele aqui, ó. Essa missão aqui que eu vou terminar agora, pessoal, é dos mercantes, tá? Que estava sendo ameaçado pelos soldados da cidade, né? Estavam extorquindo os mercantes, cobrando preços abusivos e tal. E a gente agora falou com os mercantes, era 3 mercantes pra gente conversar. E um deles resolveu ajudar a gente. A gente vai tentar armar uma emboscada pra pegar os caras no Fraga, certo? É mais ou menos isso pra vocês aí que não viram jogando em off. Caramba, os bow volta? Os bow volta? Cara, eu lembro de ter passado por aqui e ter pegado tudo. Bem, de qualquer forma é bom pra mim. Bora lá. Quer dizer, não dá em nada, porque os itens aqui, o valor é muito baixo, cara. Você pega, um item que vale 100 no mercado, você vai vender por 5 moedas. Né? O que vale a pena pegar é munição, ó. Esses itens aí de crafting. E aí, vamos ver. Primeiro vamos vender os itens da gente, pera aí. Tem item pra vender.
Ah lá, vale 6, velho. Que isso? Eu vendi minha luva de criação. Eu posso comprar de volta, será, Night Wolf? Seu louco. Opa! Tem item novo aqui, mano. E esse anel? Cara, não é tão bom quanto o meu, mas vai melhorar. Ele não tem espaço pra mim, que pó. Eu acho que o anel não usa, né? Olha aqui, mano. Caraca, vai me ajudar pra caceira. Pra caceira, né? Vocês entenderam. Cadência de... Ah, é um tiro só. Ah, então eu prefiro ficar com a minha. É rápido o tiro. Deixa eu ver. Senhora. Será que ela aumenta isso aqui também conforme o tempo passa? Eu tenho que fazer alguma coisa? Pô, equipar isso aqui nela ia ser muito bom, cara. E o Kurt? Ah, nem no Kurt dá, velho. Pera aí, o Kurt não é de 2 mãos? Ah, é, 2 mãos. Ó, isso aqui vai ajudar bastante. Pera aí, gente, pera aí. Ah, vamos comprar esse aqui. Nossa, é 400 pau, cara. Mas vai aumentar muito o dano físico dele. Vamos comprar, vai. Pro Kurt. Um chapeuzinho pro Kurt, vai? Só pra dar uma... Caramba. Isso aqui ficou legal nele, hein, velho. Só que é muito caro. Não vou comprar, não. Tô com dó do meu dinheiro. Sai fora, Kurt. Vai cagar. Eu vou comprar o anel pra mim. O anel, esqueci. O anel eu vou comprar. Se eu tiver dinheiro, né? É esse aqui? Não, não é esse. Eu já comprei. É esse aqui, ó. 459, mano. Muito caro. O que eu posso vender que vale muita grana? Rubi. Usado em criação. Não vou vender usado em criação, né? Olha o tanto... Meu Deus. Pelo menos não pesa. Pena... Ah, revenda para um mercador? Então... É tudo mercador isso aqui? Sério? Ou será que eu posso usar para alguma coisa? Bem... Escama? Revenda para o mercador. Aí, ó. Legal. Ah, agora eu compro meu anel. Não vai ajudar muita coisa. Eu não queria gastar esse dinheiro, mas vamos comprar. Porque o jogo vai começar a ficar mais difícil. Eu queria achar algum anel top pra mim. Tudo bem. Como que tá meu peso aí? 83 tá bom. 83. Ei, Nacho, fala certo. Aumentou bem, né? Só diminuiu aqui, ó, o atordoamento e a geração de fúria. Tá? Mas mesmo assim tá ótimo. Vamos falar no que interessa agora. So, did they take the bait? Yes, Your Excellency. And I am very happy to see you. Ah One lá, of them came tá to the vendo? shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let Aê, them go. vamos pegar esse filho da mãe. Thank you for your visit. See you soon. Aonde? Aqui? I Aqui dá, hope you vamos ver. have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay. Leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard. You certainly don't deserve such a name. Bunch of cowards. Yield without a fuss, and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows. Do you think we're pushovers? Otário. Cadê os outros? Cadê os outros? 6.
Pegou em um. Ha. Easy, I'm easy. eternally grateful, Your Excellency. You saved my trade and my life. Stay alert. Their leader was obviously not present. I heard about the man with the silver coin, and this is the first time they told me his name. If they let it escape, it was only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free. Don't worry. I don't intend to let him go. A quest ainda continua. Que legal, gostei. A gente vai ter que caçar o líder. O líder ainda. Uma espadinha ali, que não deve ser tão boa. Um dos caras? Carta assinada por Egon. Espero que você consiga fazer esse mercador mão de vaca pagar. Não toleraremos mais os pagamentos atrasados dele. Vou esperar no beco na frente do alojamento. Não se atrase. We must find this Egon. Te achamos. Nossa, lá atrás. Vamos pegar esse filho da mãe? Vamos pegar, gente. Vamos pegar. Tá legal esse game, hein, cara. Tô gostando das quests. Tô gostando. Pera aí, mas eu vi um baú aqui, gente. Calma aí. Eu ia descer a bala nos caras, mas nem precisou. Pera aí. Antes, olha aqui, eu ganhei um ponto de atributo. Poder mental pra mim usar os anel mais avançado, tá? Sem pensar duas vezes. Habilidades 3. Eu vou upar aqui. Não, isso aqui eu não quero não. Nossa, eu quero chegar nisso aqui, hein, mano. Tempestade. Nossa, aí a gente fica na dúvida, né? Talvez uma cura? Não, vamos chegar aqui, ó, já no... Será que vai ter outro caminho pra cá? Eu acho, pessoal, que aí, ó, você chega aqui, ele abre outro leque pra cá. Eu só acho, tá? Eu não tenho certeza. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Vamos lá. Ô, gargantinha, não fica ruim, não. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of Se them. ferraram, pegamos Oh, there's vocês. no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Or I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There is no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Vamos seguir ele discretamente, tá? Lembrando que a gente pode falhar as missões nesse jogo, viu? Who are you? You're following me? Indeed. We would like to talk to you about the silver coin. Egon. It's now or never. Eu consigo atirar nele, será? Não! Nossa, que quest legal! Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Don't take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you were implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that. Ah, então você é o monstrão. To my house, and death to the others!
Cara, que da hora, hein, mano. Lutar contra o humano é da hora. Gostei bastante. Have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. Então assim, olha que legal. Eu errei, tá? Ele me viu. Eu bobeei, ele me viu. Se eu tivesse seguido ele certinho, ele ia mostrar pra mim, né? Mas ele deve ter algum item de informação que a gente vai pegar agora. Opa, tem um item roxo no cara! Sério? Sério? Item roxo? Cadê? Pera aí, foi o quê? Foi... Não. Oh, não é aqui não. Arma? Não. Chapéu? Chapéu. Opa, opa, opa. Senhora, não. E você dá, hein? Caramba, velho, muito bom. Aê, boa. The silver coin. His symbol of recognition. I have to show it to Manfred. Quem que é Manfred? O... Tá, quartel da guarda. Vamos lá. Nossa, que quest louca. Oxi! Vamos ficar me seguindo agora, é? Mano, que apelação essa arma. Caramba. Eu tenho que fazer bastante munição pra me meter bala no boss, velho. Ô, se eu voltar na floresta agora, eu consigo derrotar aquele bichão, hein? Vou lá. Ah, a gente vai ter que ir lá. Agora eu mato ele, mano. Ah, será que é inimigo? Não, não é não. Ô, tem um baú aqui. Ô! Ficou preso na escada. Munição, tá ótimo pra mim. Caramba, eu lembro de ter pegado isso aqui já. Bem, de qualquer forma. Sai daqui, pernilongo. Deixa eu jogar em paz, filha da mãe. Gente, deixa eu ver. Eu acho que... Será que eu encerrei essa quest, cara? Pera aí, oxi. Caramba. Drink a potion? Ah, é apenas uns bandidinhos de bosta. Beleza. Me dá seus itens, me dá seus itens. Opa, mais item. Então... Sobre as ruínas, né? É aqui ainda essa missão secundária. A gente terminou aquela então. Tá. Uma aliança peculiar. Informe... Em meio fantasma. Fale com o Kurt sobre o regimento fantasma. Cadê o Kurt? Já tá aqui? Green, my contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous Aí, ó. Phantom training. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Ah, sobre o Reiner ainda que mataram. kind of hornets. I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. Nós vai junto, parceiro. How can I refuse such a request? Vamos lá. Onde que é? Pera aí, já tá marcado o regimento dele? Vamos lá, fazer isso aqui primeiro. Deixa eu ver onde é, pessoal. Ah, é aqui? Nas águas cantantes? Vamos lá. Fechou. Esses aqui, pessoal, esses carrinhos só servem pra levar a gente de cidade pra cidade. Certo? Dois. Que é isso aqui? Pô, nunca foi ali. Tem uma transição de mapa ali? Eu acho que tem, hein, mano. Mas beleza, vambora.
Então a gente tem missão em todo lugar agora. Tá crescendo bastante missão, hein? Vamos aqui. Fogueira do Desfiladeiro Branco. Ah, eu posso já ir direto? Bora lá. Vai passar lá no caminho ou não? Do mercante? Vai. Ixi, tem quest aí com os dois, mano. Nossa, que lag é esse? 130 de peso por quê? Nossa, trava não o jogo. Vai começar? Eita, que martelo é esse aqui? Ah, o cara colocou da quest. Caraca, velho. Tem mais o que ele me deu aí? Caraca, os itens vêm pro meu baú. Quando eu ganho alguma coisa boa. Nossa, então peraí, vamos olhar primeiro. Essa armadura eu posso equipar, mas não é tão boa pra mim. Mas ela é boa pra ela. Ciória. Vai melhorar bastante se eu equipar nela, hein? Depois só fazer o upgrade. Já vou fazer, só lembrar. Olha que bonita que ela fica, cara. Que da hora. Beleza, fechou. Agora cadê aquele item lá de duas mãos que eu vi que é monstro também? Kurt, Vasco, eu... O item é roxo. Ué? Aqui, ó, martelo do Deus esquecido. É amarelo. Força 2, então quem que pode equipar ele será? Você é anel. Não. O Kurt. Nossa, mano do céu. É mais fraco que a Claymore que eu comprei, mas o atordoamento é enorme. Cara, fiquei... Deixa isso aqui mesmo. Deixa isso aqui mesmo. Vai fazer o quê? Mais o quê? Eu peguei mais alguma coisa, não foi? Não, aqui. Cabeça. Não. Porque, ó, eu já vou vender tudo. Tudo que eu vi que foi uma bosta, eu já vendo. Tá, fechou. Então, a única coisa que eu vou guardar vai ser isso aqui. E... Só? Isso aqui também. Pode vender o resto. Tá, aqui pode vender tudo. Vamos vender já? Legal, hein, galera? Legal. Oferta. Pode vender. Eu posso reciclar o item também, tá? Pra quem não sabe. Só deixa aqui eu dar um upgrade na arma do Kurt. Na Claymore. É melhor ir no ferreiro, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, cara... Ixi, mano. Vou ter que ir no ferreiro. Mas beleza, depois a gente vai e deixa o negócio top. Já deixa eu dar upgrade no negócio da Ciora. Na armadura dela, tá? Ai! Por quê? Ah! Nível de criação, mas... Ai, que merda, viu? Pior que eu vou ter que dar upgrade nessa bosta também, cara. Meu Deus, mano, que complicado. Eu queria upar a intuição, mas tô vendo que vou ter que upar a criação também. Ai, tudo bem, vambora, vai. Depois a gente resolve isso. O tempo tá passando aqui, né? Não posso dormir também porque a gente tá fazendo gameplay. Ah, é aqui. Olha onde é, galera. O bichão tá aqui, ó. Vamos lá tentar derrotar ele, tá? Tudo certo? Vamos lá. Vamos tentar derrotar o bichão. Se a quest não for muito grande. Tem isso também. Vamos ver quanto tempo vai levar. Pega aí, meu filho. Corre, corre, deixa. Deixa o lobo pra lá. Acampamento Fantasma. I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. You two know each other? We train together.
We haven't seen each other in a long time. Ah. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us? My name is Desade. I'm the legate of the merchant congregation. And I'm Siora Donegad of the Gaius. Será que eu tenho que aprender a língua dela pra traduzir aquilo ali? So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guards' business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your friends some answers, but only because it's you. Anyway, knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? Perguntar sobre o propósito, descobrir sobre a organização do local, perguntar sobre o treinamento realizado aqui. What is it you do here? And why is this place kept secret, even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. Does this man not realize that I'm a Donegad? I noticed you're a native, but you're a friend of Kurt's, so I trust you will be discreet. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these, and yet I've never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things, and our leaders demand secrecy. Orders are orders. Descobrir sobre a organização do This local. is a huge camp for such a secret location. How's it organized? The main building is reserved for officers and the wounded. The front and rear of the camp are dedicated to combat training. But most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Perguntar sobre o treinamento realizado aqui. Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors. Vamos lá, Morte Actually, Render. we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Rainer. Oh. I didn't know he was one of yours. My condolences. I was told he died in an accident in the harbor. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable that these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Rainer. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry. I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. You don't seem to like this man. Rolf doesn't bring back good memories for me. But let's continue. Vamos lá. Legal. I want to know what's going on here. Lieutenant! Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the merchant congregation. She would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out Cara, more assim, subtle actions. os diálogos estão muito bem produzidos, está muito bem I teach them how to blend into the construído, background, para ser mais exato. understand customs, observe, and know Tá when muito to legal. strike. That's strange.
These skills are normally associated with assassins rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline and to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking their lives. How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolfe in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive. And I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, of course. Tente corrompê-la para obter informações sobre Rainer. Kurt, don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. I'm not an idiot, madam. An offer like that comes at a price I'm not willing to pay. In that case, we'll go have a chat with your recruits. We need to get on with the exercises, Captain. I don't recall asking your opinion, Lieutenant. Captain. Putz, 75% falhou. Ai, eu queria dar load, véi. Vocês viram isso, galera? Não consegui persuadir ela. Mas que saco, mano. Caramba, cara. Hello, soldier. Captain? We need information. Your instructor authorized... Of course, madam. I'm listening. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. Perguntar sobre o esquadrão. Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, madam. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. Fala sobre o acidente durante as manobras. We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No, of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellence. Captain. These kids Legal. are scared to death. Yes. This boy's answers about his training seem pretty dubious to me. Olha lá. Can't hide the lies. Cara, tá legal, hein, velho. Vamos ver isso aqui. Soldier. Captain. At ease, soldier. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, my lady. Really? Is this a test, Aye. Captain? No, it's not a test. You may... Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. You're very united in this squadron. At least... United. You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name... Yeah. Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about recruitment. And we're lucky to have the lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Your name, soldier? Wilhelm. First-class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. This recruit, Wilhelm, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. But he won't divulge anything as long as his instructors are nearby. Legal, hein? Vamos falar com esse Zé Mané aqui agora. Lieutenant. Captain. My friend. At your orders. Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better.
I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, exactly what you'd expect from the best soldiers. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now, these are complex, secret maneuvers. That's a pity. It would definitely be instructive. I heard the recruit Rainer trained here. Oh, he was a good one. He died. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Rainer fell to his death in a ravine. He fell? During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on. We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We'll be quick, Lieutenant. The story about training against magic Caramba, o is outro a gente podia This lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for? Tentar persuadir. I don't know. Soldier. Yes, e esse aqui não. At ease. Me? You look exhausted. Is training that... It's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. Haven't you ever wanted to stop? I'm not a coward, nor a weakling. The strength of the shadow. What is that? Our squadron's captain. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. Caramba, quantos segredos nessa merda, velho. Since this is such a close-knit squadron, you must have known Rainer. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Rainer left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, madam. Captain. Lieutenants, report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. Ah. Legal, legal. Ele foi lá. Olha que da hora. Mano, tá muito bem construída as quests, hein, pessoal. Eu tô aqui esse tempão aqui pra vocês verem como que funciona, hein. Tá muito bacana, cara. Wilhelm, we need to talk. Gostei. And don't worry, Captain Kurt will make sure your superior doesn't... Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here. If you noticed, others will have too. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action. Very. What's really going on here? We know that Rainer didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just... Tell me about the training you... It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the Caramba. slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. And they call us barbarians. We could never put our own children through this. I heard them tell you about the specialist training against the natives, and what they teach us would be more useful for assassins. Olha. As for Rainer, do you know what happened? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Rainer's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Thank you for telling us all of this. I hope you can do something. Have this camp closed. Otherwise, I'll soon be as dead as Rainer. We understand the risk you've taken.
We won't let you down. Pronto, descobrimos toda a farsa. That was truly fascinating. Captain? I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? Finge que está indo embora? Ah tá, tem que vir aqui mesmo. Nossa, que da hora, hein, mano. Essa quest chegou longe, hein, cara. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They are humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Raynor wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes. But he told me it's not really training. That recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You know about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I scouted out the site. There's two parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. You're full of anger. Cara, essa quest vai longe. Olha só. Take a deep breath and think. Then tell us your plan. Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. É só usar a poção lá We que might also ajuda, try legal. to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. Da hora, hein, mano. Caramba, bem feito. Pessoal, o vídeo tá um pouquinho grande aí, mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. Vou encerrar por aqui. Depois eu conto o desfecho dessa quest aqui pra vocês, tá? Não esqueça do like e até a próxima. Valeu e fui!